Hello students, Jai Hind, Vande Mataram. Once again, welcome back to the class of Ravi sir, the easiest and finest way to learn the concepts of mathematics. Students, in our today video lesson, we are going to learn about linear equation with two variable. In today video lesson, we will include the introduction to find out the value of a, b, c, and to find three solution of the given linear equation with two variable. Students, if you are new to this channel, just subscribe and don't forget. Now first of all, we will discuss the linear equation with two variable. So what is the linear equation with two variable? An equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers. A does not is equal to 0, b does not is equal to 0, and x, y are variables is called a linear equation in two variable. For any pair of value of x and y which satisfies the equation ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are non-zero real numbers is called a solution of equation. Okay students, the equation of the form जो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म हो, दैट इज लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. a एंड b शुड नॉट इज इक्वल टू 0. a और b 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट. अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. मीन्स आप x और y की x की वैल्यू फाइंड सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x you can put y. If you want to find the value of y, you can substitute x. So in this way you can find out infinite many solution of linear equation with two variable. So linear equation with two variable के हम infinite solution find कर सकते हैं. Every point on the graph of linear equation इन टू वेरिएबल इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. आप अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के, जो भी पॉइंट्स ग्राफ पे आएंगे ऑल दोज पॉइंट्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन. इट मीन्स आप वो जो पॉइंट्स हैं आप इक्वेशन में पुट करोगे, सो दोज विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन. आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इट मीन्स दोज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. और ax plus c, this is a linear equation with one variable. Similarly students, if a does not is equal to 0 and c does not is equal to 0 and b equal to 0, then the equation ax plus b plus c is equal to 0 can be written as, आप b के प्लेस पे 0 राइट कर दो, so we will get what ax plus c is equal to 0. और the graph is straight line. जो इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे कार्टेशियन प्लेन में, तो उसका जो ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा, मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस. और वो जो होगा वो लाइन जो होगी वो वाई एक्सिस की पैरेलल होगी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और उस पॉइंट से पास होगा. राइट. इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 एंड c इफ़ b डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड c डज नॉट इज इक्वल टू 0, अगर b और c की वैल्यू 0 नहीं है और a की वैल्यू 0 है, देन द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी को आप कैसे राइट कर सकते हो, बी वाई प्लस सी, बिकॉज a के प्लेस पे आपको 0 पुट करना है. राइट स्टूडेंट्स. सो इन दिस वे यू कैन प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द लाइन ऑन द ग्राफ. इफ़ a डज नॉट इज इक्वल टू 0, b 0, c 0, द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैन बी रिड्यूस्ड. इसको आप राइट कर सकते हो b और c के प्लेस पे 0 पुट करके. सो ax विल बी 0. इट मीन्स स्टूडेंट्स x इज़ 0, द ग्राफ इज़ y एक्सिस इटसेल्फ. मतलब जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस का ही होगा. इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड c इज़ इक्वल टू 0, द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी रिड्यूस्ड बाई बी वाई. आपको a के प्लेस पे 0 पुट कर दो और c के प्लेस पे 0 पुट कर दो, सो द इक्वेशन विल बी बी वाई इज इक्वल टू 0. इट मीन्स y 0 होगा. द ग्राफ इज़ x एक्सिस इटसेल्फ. तो आप जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वो x एक्सिस को ओवरलैप करेगा. इफ़ c इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी रिड्यूस
तो आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो को कैसे राइट कर सकते हो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज सी के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। द ग्राफ इज़ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ग्राफ होगा, जो इक्वेशन का लाइन, जो इक्वेशन होगी उसकी जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, जो लाइन बनेगी वो कहाँ से पास आउट होगी, ओरिजिन से पास आउट होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you have clear all these points. Let us do the practical questions on the basis of today's topic. The question is that express the following a linear equation with in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c. Students, you will what you will have to do over here, the equation, यहाँ पे questions दिया है, I will writing the questions over here. Those question you will have to write in the standard form of pair of linear equation with two variable, and you will have to write the value of ABC. So the first question, ax plus 3y is equal to 9.35, so it can be written as 2x plus 3y minus 9.35. so we can compare with ax plus by plus c is equal to 0. So what will be the value of a is 2, value of b is 3, and the value of c will be what, minus 9.35. okay students, now next question is x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0. So students, first of all we will simplify these things. So 5 will be multiplied by x and 5 will be multiplied by 10. So we can simplify this equation. So 5x minus y minus 50 is equal to 0. Now we can compare with ax plus by plus c is equal to 0. It means a will be 5, b will be minus 1 and c will be minus 50. Right students? Now the question number 3, the question is minus 2x plus 3y is equal to 6. So we will write these things in the standard form, minus 2x plus 3y minus 6 is equal to 0. Now we can compare with linear equation with two variable, ax plus by plus c is equal to 0. So a will be minus 2, b will be 3 and c will be minus 6. Question number 4. The question number 4 is x is equal to 3y. So writing these things in the standard form, x minus 3y is equal to 0. So x minus 3y plus 0 is equal to 0. So comparing with linear equation with two variable, so a will be what, a, so we can write what, 1 into x minus 3y plus 0, right, is equal to 0. So a is what, 1, b is minus 3 and c is what, 0. Right students? Now the next question, question number 5, 2x is equal to minus 5y. So 2x plus 5y is equal to what, 0. So writing in the standard form, 2x plus 5y plus 0 is equal to 0. So the value of a will be 2, value of b is 5 and the value of c is what, 0. The question number 6. The question number 6 is 2x plus 3x plus 2 is equal to 0. So we can write 3x plus 0y plus 2 is equal to 0. And so a is what, 3, b is what, 0 and c is, right, 2. Okay students, I hope you have understood this topic. Let us move to the next topic, how to find out the solution of linear equation with two variable. Student, the questions are given over here. Here we have considered 4 questions. So each of the questions we will find out at least 3 solution. Okay students, so let us start the first one. X plus y is equal to 4. So formulating over here x, so
we will consider the value of y, of different value of y to find out the different value of x. Consider y is equal to 0, so x will be what? 4 minus 0, so x will be 4. Consider y is equal to something, suppose 1, so x is equal to 4 minus 1, so 4 minus 1 is what? 3. Suppose y is equal to 2, so x is equal to 4 minus 2, so x will be what? 2. So students, we can make the order pair in the form of xy. First of all, we will write the value of x, then we will write the value of y. So writing all these things over here with respective x and y values, so we are getting 3 solution of this given linear equation with 2 variable. Let us see the second question. So x minus y is equal to 2, so x can be formulated over here, so x is equal to x plus 2. So consider y is equal to 0, so we are getting x is equal to 2. Consider y is equal to 1, so we are putting y is equal to 1 in the above equation, so 2 plus 1, so x is equal to 3. Suppose y is equal to 2, so we are getting 2 plus 2 is equal to 4. So we can again make the pair in the form of xy. First of all, write the value of x and then write the value of y. Okay students, so here again we are getting 3 solution of the given linear equation with 2 variable. Question number 3, y is equal to 2x, so consider x is equal to 0, so y is equal to 3 into 0, so y will be 0. Suppose x is equal to 1, so y is equal to 3 into 1, so y is equal to, we are getting 3. Now x is equal to 2, so y is equal to 3 into 2, so y is equal to 6. So making the order pair with x and y in the form of x and y, so we are getting 0 0, then 3 1, and then 6 and 2, sorry 2 and 6. Okay, now students, the final question of today video lesson, x 3 is equal to 2x plus y. So first of all, writing in the sequentially, so eliminating y over here, so y is equal to 3 minus 2x. So consider x is equal to 0, so y is equal to 3 minus 2 into 0, so 3 minus 0, we are getting 3. X is equal to 1, y is equal to 3 minus 2 into 1, so 3 minus 2, 3 minus 2 will be what? 1. So consider x is equal to 2, so y will be 3 minus 2 into 2, so 3 minus 2 into 2, so we are getting 3 minus 4, what? 3 minus 4, so y is equal to minus 1. So we are writing these things in the form of x and y. First of all, we will write the value of x, then we will write the value of y. Hence we are getting the solution 0 3 1 1 2 and minus 1. Okay students, here we are completing today video lesson. I hope you have understood. For more video lesson of this chapter, keep watching your channel Ravi Sir Ji Maths. Thank you once again for watching this video till the end. Welcome you once again.